At ZTech University, we are committed to excellence. We have adhered to the Ministry of Health COVID-19 guidelines, keeping our students and the learning environment safe. We're back. We're safe. We're learning. ZTech University. Invent your future. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Looking really good. What is this? A charm with an R? Yes, it's a woman's charm. For sure it doesn't belong to my boss, Rafael. Isidro! Yes, take him to the hospital. I'll meet you there. I've got a girlfriend now and I'm crazy about her. Come, I'll introduce her to you. Renata, Jeronimo Linares. Get your value-added plot today by cash or through our installment plan. Call us today on 0790 300 300. Optiven Limited, the pay-saters in real estate. Every day, you hear news reports about the violence that children face. We face sexual violence that tears our lives apart. We are beaten in our homes where we're supposed to be safe and even in school. We are insulted and berated. If you see me being sexually abused, stop it. If you see me being beaten, stop it. If you see me being hit, stop it. If you see me being bullied, stop it. The violence against us will not end until you stop it. And the stories will remain the same until you change them. Any form of violence against children is wrong. Report cases of abuse to a trusted adult, children's officers, the police, or call the Child Helpline 116. Spot it and stop it. For an exclusive fragrance experience, try Nivea Men Deep Impact Body Lotion with a long-lasting woody fragrance, deep moisture, and a fresh skin feel. Make an impact with Nivea Men Deep Impact. Nivea Men, it starts with you. This is NTV. Hujambo mtazamaji popote ulipo, imewadia wakati mwingine tumekutana papa hapa katika meza ya NTV Weekendi. Tumekuandalia mengi katika meza hii, lakini kwanza tupate vipasho. Postpone this thing. Let us address the COVID-19 issue. Viongozi wa Kiislamu wajiunga na makundi mengine yenye ushawishi nchini kupinga mapendekezo ya BBI. I dare you to go to the hospitals that are even near us. And you see for yourself the exposure our members are being subjected to. Wahudumu wa afya watishia kugoma kwa makali ya corona, huku mmoja wao
akiwa miongoni mwa watu 14 waliofariki leo. DCI inamzuilia mwanamke ambaye nyumba yake ilitumiwa na watoto 44 walio chini ya miaka 18 kunywa pombe na kuvuta bangi. Na leo katika makala yetu ya kile Jumapili ya Jungu Kuu la Spoti, tunamwangazia Isaac Macharia aliyemsaidia Macau kuvunja rekodi ya dunia. Mubashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Weekendi na Kaltun Jama. Karibu mtazamaji popote ulipo. Mkalimani wetu wa lugha ishara jioni hii ni Flora Atieno. Maafisa wa polisi kutoka kitengo cha DCI waliwakamata watoto 44 ambao walikuwa wanajivinjari katika nyumba moja mtaani Mount View Westlands, huku mwanamke mwenye umri wa miaka 41 alikuwa nao akizuiliwa. Yanajiri siku chache mtazamaji baada ya mabinti watatu walioripotiwa kupotea Komaro kupatikana, huku wakiwaambia polisi kwamba walikuwa wanawekwa na wanaume katika nyumba yake mjini Thika, ambapo walirekodi video za ngono. Leila Mohamed na taarifa kamili. Kituo cha polisi cha Kabete kilikuwa na shughuli chungu nzima Jumapili hii, huku wazazi wakifika hapa kuwajulia hali wana wao ambao walikuwa wanazuiliwa baada ya kukamatwa katika nyumba moja ambayo ipo kilomita chache kutoka hapa. Unfortunately, they found 44 children of the age bracket of 14 to 17 that were in that house. The house was in a sorry state because in the same house our officers recovered some cannabis sativa, that is bang. In the same house there was whiskey consumption. In the same house there were used condoms. Ingawa polisi wanasema kwamba kisa hiki ni cha kwanza kuripotiwa, majirani walituambia kwamba kwa muda wamekuwa wakishuhudia shughuli zisizoeleweka kutoka kwa nyumba hii. These children, some of them are in primary school while others are in secondary schools. All do not come from Nairobi. We have some even coming from as far as Machakos. So our officers are on the ground trying to unravel whatever has been happening. Taswira ndani ya nyumba hii ilikuwa ni hivi: magodoro yaliyokusanywa katika chumba kimoja, viatu vilivyotapakaa kote, huku keki iliyosalia ikiwa kitandani katika chumba kingine. Kinachodhihirika wazi jikoni humu ni kwamba pombe ilikuwa imewekwa kwa wingi kwa watoto ambao waliokamatwa hapa usiku wa Jumamosi, huku sasa wakizuiliwa na idara ya kuwashughulikia watoto, nao polisi wakiendeleza uchunguzi. Court case would not be the first option. However, it remains an option. But we are exploring ways of making these children to be in very safe hands. So that would be the first priority. Mwanamke wa miaka 41 aliyekuwa nao anazuiliwa. Definitely that person will have to face the music. He will have to be taken to court and answer to the charges that will be preferred. Leila Mohamed, NTV. Chama cha wahudumu wa afya kimetoa ilani ya mgomo baada ya siku 14 iwapo serikali haitatekeleza matakwa yao. Wahudumu wa afya wanadai kutelekezwa na serikali licha wao kuhatarisha maisha yao wakati huu wa janga la COVID-19. Hii ni baada ya mhudumu mwingine wa afya David Orare kufariki leo kutokana na makali ya corona. Helen Aura na taarifa kamili. Picha hizi zinazosambaa mtandaoni zinaonyesha hali si hali. Wahudumu wa afya wanadaiwa kupitia masaibu chungu tele wakijaribu kuokoa maisha ya Wakenya walioathiriwa na corona. David Makori Orare ndiye mhudumu wa afya wa hivi karibuni aliyekata kamba kutokana na virusi vya COVID-19 na hivyo kufikisha idadi ya wahudumu wa afya waliofariki kutokana na COVID-19 hadi 33. How many more health workers are we going to lose for the government of Kenya to realize that the situation on the ground is not as good? Chama hiki kinasema kuwa wengi wa wahudumu wa afya waliofariki kutokana na virusi hivyo ni wale ambao wako na changamoto za kiafya ambazo zinachangia pakubwa wao kuathirika zaidi. Look at what has been contributing to the demise of the healthcare workers. A majority of them fall are among the vulnerable groups. And if they are exempted, I can assure Kenyans that we will reduce
the increasing number of those who are actually succumbing to this condition. Chama hicho sasa kimetoa ilani ya mgomo hadi ya siku 14 huku wakiungana na wahudumu wengine wa afya waliokuwa wametoa ilani ya mgomo baada ya siku 21 iwapo serikali haitatekeleza matakwa yao. You can imagine a situation, number 1, you don't have the right PPE. I dare you to go to the hospitals that are even near us and you see for yourself the exposure our members are being subjected to. Matakwa ya wahudumu wa afya ni vifaa kinga zikiwemo barakoa za N95. Waliopitisha miaka 55 waondolewe kazini kwa sasa. Bima ya afya na eneo maalum la matibabu. Nyongeza na usawazishaji wa marupurupu na kandarasi za kudumu. Helen Aura, NTV. Jaji mkuu David Maraga amesimamisha uendeshaji wa shughuli katika koti ya Meru baada ya wafanyikazi kadhaa katika koti hiyo kuambukizwa corona. Haya yanajiri huku Kenya ikirekodi visa vipya 968 vipya vya maambukizi ya COVID-19 ndani ya saa 24 zilizopita. Visa hivyo ni kutokana na sampuli 6610 zilizopimwa katika saa 24 zilizopita. Hii imeongeza idadi ya maambukizi nchini kufikia 77,372 kati ya walioambukizwa leo, huku 584 ni wanaume huku 384 wakiwa wanawake. Watu 155 wamepona corona kufikisha idadi ya waliopona kufikia sasa 51,507. Watu wengine 14 wamepoteza maisha na sasa jumla waliopoteza maisha kwa corona nchini ni watu 1,380 katika maambukizi ya leo. Mbali na maambukizi ya COVID-19 humu nchini, kwa viongozi wa makundi ya Kiislamu nchini wamepinga juhudi za kubadilisha katiba kupitia mchakato wa BBI, wakisema kuwa hauwafaidi au hautawafaidi wa Kenya kwa vyovyote vile. Viongozi hao wamemtaka Rais Uhuru Kenyatta kusitisha shughuli za BBI na badala yake kushughulikia matatizo yanayokumba wa Kenya kwa sasa. Vincent Odor na mengi zaidi. Baada ya wiki 3 za kuangalia ripoti ya BBI kwa undani kupitia kamati ya wataalamu wa Kiislamu, viongozi wa makundi muhimu ya Kiislamu nchini wamejitokeza na kupinga BBI, wakisema kuwa inafaa kutupiliwa mbali kwa sasa. There are no apparent benefits BBI will bring to the nation to demand constitutional changes. BBI proposals will claw back the gains have had in the new constitution dispensation. C, BBI will bring an imperial president, which makes Kenyans have rejected. Please postpone this thing. Let us address the COVID-19 issue. Viongozi wameshikilia kuwa mapendekezo ya BBI yataondoa uwajibikaji serikalini na kudhaifisha bunge na taasisi zingine huru kikatiba nchini. I think the president must be conscious that to save the life of Kenya is more important than to change the constitution at this particular time. There are people today who cannot afford to buy 2 kilograms of unga. They are going hungry. Kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi upande wake ametaka ripoti ya BBI ifanyiwe marekebisho kabla ya kutumiwa kuunda mswada wa kubadilisha katiba. And instead of having a contested situation, we can have a united, a broad-based consensus arrangement na tuende mbele. Jumapili hii kundi la viongozi na wabunge kutoka eneo la kati nchini walifanya mkutano katika kaunti ya Kiambu na kuapa kupigia debe BBI mashinani. Sauti za ukosoaji wa BBI miongoni mwa viongozi wa kidini zinaongezeka nchini, kwani hivi majuzi tu baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini pia walipinga ripoti hiyo na kutaka ifanyiwe marekebisho. Vincent Odur, NTV. Mpango wa Wizara ya Elimu wa kufungua shule mwaka ujao huenda ukakosa kutimia, kwani katibu wa NAT Wilson Sosion ametangaza kuwa walimu walioko chini ya NAT watakuwa wakifanya mgomo. Hii ni kutokana na kile wanachodai ni kuhangaishwa na tume ya kuajiri walimu nchini TSC. We sign a CBA. We have a certificate, but the employer decides unilaterally to blacklist, to suspend the CBA, blacklist the members of NAT.
suspend the CBA, deny our members promotion. That really is not anything that will create peace. And the narrative that TSC is selling to government is wrong. And we are in good books with the government. We are relating well with the government of Kenya. And so the employer cannot build bad blood, brew bad blood between us and the government. The only medicine that TSC understands is a strike. Maybe that's what they're asking for. And then if that is what they want, we shall have no option but to prepare for it. Wakazi wa eneo la Mungati katika kaunti ya Busia wameandamana wakilalamikia biashara burudani inayodaiwa imekuwa ikitumika kuwahadaa vijana kwa pombe na baadaye kuwalawiti. Kwa taarifa hii na nyinginezo, huyu hapa Ruth Sarmoi na matukio majimboni. Wakazi wa Mungati waliandamana wakitaka hatua ichukuliwe kwa mwanabiashara mmoja ambaye wanadai amekuwa akitumia eneo lake la burudani kuwalawiti wavulana. Jamaa huyo mwenye miaka 40 anadaiwa kuwatumia wavulana, wakiwemo wavulana wa shule, huku akinasa picha hizo na kuziweka katika mitandao. Polisi wameanza uchunguzi wa madai hayo. We have pictorial evidences mpaka na videos ambazo mwenyewe hata alikuwa anachukua wakati alikuwa anafanya kitendo cha ngono na hawa vijana. Wakazi wa Kikambala katika kaunti ya Kilifi wameandamana kupinga hatua ya mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA kusimamisha ujenzi wa kibanda kilichogharimu shilingi bilioni 2 kwa madai kuwa kimejengwa kwenye ardhi chepechepe. Kampuni hiyo ya Mzuri Sweets ambayo inakaribia kukamilika inadai kuwa ilifuata sheria na kupata idhini kutoka mamlaka tofauti za kudhibiti ujenzi wake kabla ya kuanza. Wakazi nao wanadai kuwa kusitishwa kwa ujenzi wa kampuni hii kumewanyang'anya vibarua takriban vijana 600 waliokuwa wananufaika na mradi huo. Katika kaunti ya Machakos, wakazi wa Mavoko vilevile wameandamana kulalamikia harufu mbaya inayotokana na maji taka inayopita nje ya nyumba zao. Watoto wamekuwa wakiugua maradhi ya ngozi, kipindupindu na maradhi mengine kutokana na uchafuzi huu wa mazingira. Wafanyabiashara katika mtaa wa Eastleigh, kaunti ya Nairobi, wameapa kutekeleza kikamilifu amri ya Rais Uhuru Kenyatta kwamba hakuna huduma kwa yeyote asiyevaa barakoa. Akizungumza na wanahabari, mwenyekiti wa wafanyabiashara katika mtaa huo Ibrahim Hussein amesema mazoea ya kuvaa barakoa mara kwa mara yatapunguza maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Ruth Sarmoi, NTV. Taarifa yake Ruth Sarmoi inatupeleka mapumziko katika awamu ya kwanza ya NTV Weekend. Kabla hapo Alphonse natazama kutoka Meru. Mimi ni mzazi na nimetamaushwa na taarifa hiyo. Wanafunzi 44 kunaswa kijivinjari. Wazazi tuwe makini kuhusu watoto wetu hasa wakati huu wa janga la corona. Tunakwenda mapumziko, mengi zaidi hapo baadaye. Mtazamaji usiondoke. Get fresh, gotta get fresh. Down is a boom boom pow, down is boom boom pow. Smell fire na uchafuzi na zibita improve down it. Protect nguo zangu na nukia niko safi. Lazima niwe fresh na down is boom boom pow. Boom boom pow, down is new boom boom pow. Smell zote na zi boom boom power for freshness. Down is boom boom pow. Nani 15 bob too? Honestly, babe, what is chai bila maziwa? I know, darling. Like this lactose-free milk. Is it even real milk? Why don't you ask the expert? Me! Gold Crown lactose-free milk is 100% natural cow's milk. The only difference is that the lactose in the milk has already been broken down, making it easier to digest. So no more funny feelings in the tummy. Wow, and it tastes just like regular milk. Because it is, and you've heard it from the cow's mouth. What a relief. Thank you, Gold Crown. If regular milk makes you feel uncomfortable, try Gold Crown lactose-free milk. Milk that loves you. The aerial challenge is moving across Kenya, improving Kenyans' lives by saving them money, offering brilliant stain removal in one wash. Wino ni mojawapo wa madoa sugu ambayo hayatoki kwa nguo, sio? Let us see which detergent removes stubborn stains. Na tofauti kwa hizi vitambaa zangu mbili. Kitambaa gani imeokoa pesa kina mama? Napenda hilo kwa sababu mwosho yake ni mmoja tu. Hata ndio hii nimenunua mara yangu ya kwanza. Watch out for the aerial challenge coming to a town near you.
Wakazi wa eneo la Tot County ya Elgeyo Marakwet, mtazamaji, wanahofia mkurupuko wa maradhi kutokana na kula nyama ambayo haikaguliwi. Na kama mwandishi wetu anavyotaarifu Gabriel Kudaka, wakazi hao wanataka kaunti kuajiri madaktari wa kutosha wa kupima nyama. Kufuatia ongezeko la ugonjwa wa kuendesha katika eneo la Tot Elgeyo Marakwet, maafisa wa afya walifanya uchunguzi na kukagua usafi wa maeneo ya kuuzia vyakula eneo hilo. Vichinjio vya nyama havikusazwa. Magonjwa ambayo inahusiana na mambo ya afyo na mambo ya kutopima nyama katika sehemu hii ndio iko juu. Diarrheal diseases iko juu, na tunaona ya kwamba hii ndio jambo ambalo tunataka kuiondoa katika hii 21st century. In October we had 50 cases of diarrhea. And then in November we had 49 cases. And then even our hotels are not even inspected. Hata hivyo, wafanyabiashara wa kuuza nyama wamelalamikia kutokuwepo kwa madaktari wa kupima nyama katika eneo hilo, wakisema ni miaka miwili sasa tangu maafisa hao waache kazi. Naomba kaunti yetu ya Elgeyo Marakwet atusaidie daktari wa kupima nyama, kwa sababu tunaona saa hii magonjwa iko mingi na tunahitaji daktari ndio akuja atusaidie. Hali duni ya usafi inatamausha katika maeneo mengi ya kuuzia vyakula. Gabriel Kudaka, NTV. Bila shaka taarifa yake Gabriel itakuwa natupeleka mapumziko, lakini kabla hapo, mtazamaji, kesho kwenye gazeti lako la Taifa Leo soma habari kuhusu Waislamu kwa kukataa BBI pamoja na mengine, na ujipatie nakala. Ni shilingi 30 tu ya gazeti lako uipendalo la Taifa Leo. Tunapumzika tena wakati mwingine, alafu tutakaporejea mwanaspoti atakuwa anafanya mambo yake katika upande wa pili wa studio. Leo Safaricom wanasherehekea miaka 20 na wewe. Piga star 444 star 20 tumia shilingi 20 pekee utunukiwe 20 minutes na 20 MB. Oya ni aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igi koshi yote. Siri ni hii real mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Makastoma unaisana na hii story. Ninatumia aerial touch of down mpya tu. So vile nasema, wacha nikubatie statistics. Niko na gamia 1500. Tunakuwa drapo gamia na kuwa 6000. 2000 natengeneza leather, natengeneza viatu, wallet, kibeti, nauza hapa, na batia wewe 50%. Wacha niweke credit nikupigie. Namna gani wewe? Hii mambo ya kuishiwa na credit kila saa? Come on. Nunua hiyo simu ya Vodafone. Calling fiber to fiber is 0 shillings per minute. And it is not expensive. Only 2,999 Kenya shillings. Alo hali wa. Hata fadhali hiyo credit ikae ninunue simu basi. Faibika leo na Vodafone for only 2,999 Kenya shillings. It will always be free to call fiber to fiber. When I got the admission letter to Alliance Girls High School, I wasn't excited because my parents weren't employed at that time, so I wouldn't have gone to school without financial support. I heard about the Equity Wings to Fly program. I applied and I was able to get in. They paid for everything, literally everything that I needed. After high school, we were recruited into the Equity Leaders program, and we got an internship at the bank and college counseling. I was expecting to go to school in September, but due to the pandemic, we were told that the classes are going to be online. Equity conducted sessions on how to adapt to the new changes and how to maneuver through the classes. I'm also doing the Equity mentorship for the Wings to Fly students who are still in school. After getting into Ashes University, I was still supported by Equity.
Once I finish, I'd like to pursue a master in engineering, and after all that, I'd like to start my engineering company. I'd like also to start an initiative like the one Equity started, to sponsor students through their education, supporting their dreams. Asante sana. Sasa, ni nini kingine ambacho unaweza kumfanyia msichana wetu? Kila kitu. Hata kufua nguo na Ariel mpya. Unaniamini sasa? Ariel huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Ijaribu leo uamini. Mida sasa kuidunda na idunisha, viwanjani haraka upesi ni Yoshua Makori. Kuvunjwa kwa rekodi ya marathon duniani kunategemea mambo kadhaa. Mwanzo, mhusika mkuu ambaye ni mwanariadha lazima awe amejiandaa vilivyo, na pili, mwongozo wa mwendo ni muhimu sana katika kufanikisha lengo hilo. Leo hii katika jengo kuu la spoti, mwongozo wa mwendo Isaac Masharia anatusimulia jinsi alimsaidia Patrick Makau Musyoki kuivunja rekodi ya marathon duniani jijini Berlin mwaka 2011. Miaka 9 iliyopita jijini Berlin, Ujerumani, Mkenya Patrick Makau alivunja rekodi ya marathon duniani alipokimbia kilomita 42 kwa muda wa saa 2 dakika 3 na sekunde 3.8. Wakati huo alisaidiwa na mwongoza mwendo Isaac Masharia. Kwangu kupesia Makau kuvunja rekodi ilikuwa kazi rahisi. Ya kwanza sababu Makau na mimi tuko marafiki miaka mingi mpaka siku ya leo. Katika kukimbia, katika biashara, katika familia, sisi ni marafiki wakubwa. So muda ule kutuleta pamoja ilikuwa rahisi. So tulikaa, tukaongea na tukaona kulingana vile alikuwa ameperform marathon 2 za nyuma, tukaona rekodi ni possible. So siku hiyo nilikuwa team leader. Nilikuwa na wakimbiaji wakubwa sana. Tulikuwa mpaka na Joyful Kamorol. Siku hiyo ndio alikuwa anaanza kuchipuka. So alikuwa kwa hiyo group na mimi ndio nilikuwa group leader ya kupesia kuongoza hao pacemakers. Rekodi hiyo ilidumu kwa miaka 2 kabla ya Wilson Kipsang Kiprotich kuifuta na kuandikisha yake mpya mwaka 2013 papa hapa Berlin. Tunasema rekodi huwa zinawekwa ndio zivunjwe siku nyingine. Na as a sports person unastahili ku appreciate huyo mwingine amefanya vizuri zaidi kukuliko. So sisi hatukuona ni kama tumenyang'anywa kitu, tuliona tu ni mchezo umeendelea vizuri. Na hata hapa siku hizi ndio tu iko sasa hii tunasema Eliud Kipchoge. Na wote tunamuenzi, tunafurahia, tunasikia ni vizuri sababu ako nayo. Na nini umuhimu wa rekodi kwa mwanariadha? Nasema umuhimu wa rekodi mmoja ni kuonyesha human spirit, ama sisi kama wanadamu kuna hizo limit tunataka kwenda tukizigonga, tukizitoa hizo barriers, tukirace. Binadamu inatufunza kuwa we can do better in our lives na kwingine. Isaac Masharia anaamini kwamba mwongoza mwendo ni mwanadamu ambaye hujitolea muhanga. Ya kwanza, huyu ni mtu mwenye amejitoa kusaidia, amejitoa for a cause, kusaidia kitu itendeke. So ni kama umejipeana usurubiwe na mwingine apate hiyo nini? Kama Yesu vile. Hiyo ni kujipea. Afe msalabani alafu sisi tuishi vizuri. Ndio hiyo sasa. So wewe unajipeana, mwingine apate rekodi. Na yeye hufanya maandalizi kabambe kabla ya mbio. Ningesema unajitayarisha ni kama unakimbia marathon umalize. Sababu nayo pale kasi yenye unapita iko juu sana. So unastahili kuwa mzuri zaidi kuliko hata mwenye unapesimikia. Sababu wewe uko na combination mara mbili. Physically uko very fit, lakini also mentally wewe ndio umewabebea hiyo pace. So kwao hawafanyi kazi mingi sana ya kufikiria, mzigo mkubwa uko kwa wewe pacemaker. Mwaka 2008 katika Dubai Marathon, Masharia anasema Mungu wake alimuongelesha na akabadili nia yake ya kumuongoza Haile Gebrselassie wa Ethiopia. Nilikuwa na hiyo conviction kwa roho yangu. Mungu alikuwa ananiongelesha ndani anasema hii ni siku yako ya kumaliza marathon na kutengeneza muda wako. Na pia kushida zawadi kama wengine na kujulikana pia.
So baada ya majadiliano mengi sana usiku mzima, nikaseto na nikasema sita pacemake, leo nataka kukimbia. Na judgment yangu ilikuwa nzuri sana sababu nilikimbia na nikaweza kuwa wa pili kufuata Haile ya Gebre Selassie. Mashindano ya kitaifa ya duathlon yalifanyika hii leo katika kaunti ya Mombasa, ambapo yalitumika kuchagua timu ambayo itaiwakilisha Kenya katika mashindano ya bara Afrika yatakayofanyika kati ya Disemba tarehe 8 na 14 nchini Rwanda. Waliojikatia tiketi ya Rwanda katika kitengo cha wakubwa ni Kennedy Ochieng, Daudi Ndava, James Maura, Gideon Kipkoech na Steve Manson. Kwa upande wa chipukizi, Alfred Chola, John Paul Makona na Victor Telo walifuzu miongoni mwa wengine. Sasa nakuibia siri kwamba katika maisha mambo machache na madogo madogo huchangia mafanikio, kama kwa mfano kujinyima usingizi asubuhi na kufanya jambo. Kwa mwanafunzi unajinyima unasoma, mtu mkubwa ukiwa Nairobi asubuhi kananyesha lakini unaondoka unaenda kutafuta. Niita mwana sport niridhike zaidi, tutiane kwenye mboni tena Ijumaa wakati wa mikiki. Kwa sasa kwa heri ya kuonana. Bila shaka tumefikia tamati ya taarifa za NTV Weekend. Asante kwa wale wote wamefanikisha taarifa hizi. Mkalimani wetu wa lugha ishara alikuwa ni Flora Atieno, mimi ni Kaltun Jama. Alamsiki. This is NTV. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Geisha aloe vera and honey, made with the goodness of aloe vera to calm and refresh your skin. Be strong and last long.